Stage Pass, Institute of Gaming. For more details, contact 7093965965. అచ్చా, సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం బెటర్ అంటే. Yeah. కానీ సార్, కాంట్రరీ టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ మేడ్, మనం రీసెంట్గా న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ హూ గో టు జిమ్ రెగ్యులర్లీ, బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు, సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చేస్తూ దే గెట్ కొలాప్స్డ్. Yeah. అండ్ ఇంకొకసారి కూడా వెరీ రీసెంట్లీ ఒక 6 months బ్యాక్ ఒక న్యూస్ ఐటెంలో చూసాం, బారాత్లో డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ అ యంగ్ పర్సన్, సమ్ 27-year-old టెక్కీ, హీ కొలాప్స్డ్. అంటే డెస్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ ఫిట్నెస్, డెస్పైట్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ సో హెల్త్ కాన్షియస్, ఎందుకు వస్తుంది ఇట్లాగా? So most common reason in these things is they do a lot of exercise without proper sleep. Oh. That's a very, very important thing. I exercise every day, but the days I have to suppose go for an emergency or something and there's no proper sleep, I don't exercise that day. It's okay, because it's not good for the system. Your body will not be able to take it. The amount of lactates that form, your body will not be able to wash out. వాట్ ఈస్ దట్ సార్ లాక్టేట్? అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన కాల్కి క్రాంప్స్ వస్తాయి, పెయిన్స్ వస్తాయి కదా, దట్స్ బికాస్ మన బాడీలో లాక్టేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లాక్టేట్ ఇస్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. తర్వాత వన్స్ యువర్ కీటోన్స్ get metabolized, correct, so that gets deposited, that has to get washed off. So అది వాష్ అవుట్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండాలి, సర్క్యులేషన్ ఉండాలి, ఆల్ రెస్ట్ ఉండాలి. అదే వాష్ అవుట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది సార్? యువర్ మసిల్స్ విల్, సో బాడీలో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్లస్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్, ఎస్పెషలీ యాక్టర్స్, యాక్ట్రెసెస్, దీస్ సెలబ్రిటీస్, దే టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. All that actually adds on, and it's not in limited quantities, they take a lot of it sometimes because of misguidance. There are gym trainers who advise them. It's not, sometimes nutritionists also advise them. I'm not saying everybody, I'm just saying sometimes this, and this happens. A lot of them come to the saying, my gym trainer told me to take a lot of creatine. It affects the kidney, it affects the blood pressures. They don't take proper checkups because they apparently think they're fine because they're exercising. It's not like that. You have to still అంటే ఎక్కువ తిన్నాం కదా అని ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కాదు, ఎక్కువ తినాలి, ఒకవేళ తింటే ఎక్కువ రెస్ట్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే వర్కౌట్ చేయాలి. So it's a balance of everything. Right. You have to rest your body to burn it, right? If you just keep doing some things without resting, it's not good. కానీ it is a kind of stress. అది కూడా ఒక్కొక్క పర్సన్కి వేరీ అవుతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 hours పడుకుంటే చాలు, మీకు 6 hours పడుకుంటే చాలు. But that also, that much should be there, no? అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, డూ వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ a constant amount of time every day? No. రోజుకి 8 గంటలు నిద్ర mandatory? No, it's not so. Everybody is different. I can't sleep more than 6 hours. So for me that is enough. Some people sleep, even 8 hours is not enough for some people, which is okay. But then in that you have to build your own ecosystem. You have to know when what is not right. Your body will tell you, right, that you're fatigued, but then some people are so driven that they still want to go for a run. That doesn't work. And there are times that people have symptoms, but they'll attribute it to acidity, they'll attribute it to I was tired. Exactly, sir. So that actually, those small pointers you should take to acidic pain ki heart pain ki చాలా మందికి డిఫరెన్స్ తెలియదు. Ma'am, 30% of people who come to the emergency with a heart attack, they don't believe us when we tell them that you have a heart attack. They think that's acidity, because it's easier to believe that, right? So they don't believe us a lot of times. And most importantly sir, నమ్మకపోవడానికి కూడా అప్పటి వరకు బాగానే ఉండి అప్పటి వరకు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకొని సడన్ గా కొలాప్స్ అయిపోతే it's a hard fact to also accept. Correct. it. So there are two major problems that are always sudden. One is a brain stroke and one is a heart stroke. So when you experience a pain which you have never experienced earlier, or somebody who has got up from sleep with a kind of chest pain, that has to be taken seriously. Right. You have to go to take medical help. There is no harm in getting an ECG done, showing yourself. You will spend a couple of thousand, but you are safer, which I think is okay, because otherwise you go to a restaurant, you end up spending more than that. వండర్ఫుల్ సార్, వెరీ వెల్ సెడ్ సార్. ఇప్పుడు హార్ట్ పెయిన్ అని మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు, బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఈ మధ్య ఎక్కువ వింటున్నాం, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇరెగ్యులర్ స్లీప్ సైకిల్స్ ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది వర్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కొంతమందికి కాన్స్టెంట్గా గుండెలో దడ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా రెగ్యులర్గా వింటున్నాం ఈ మధ్య. నిద్రపోతూ ఉంటే కూడా మధ్యలో లేచి సడన్గా టప్ప గుండె కొట్టుకుంటుంది, ఐ కెన్ సెన్స్ దట్ సౌండ్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? Most common is still anxiety and stress. I think people are running beyond what they also don't know half the times. So that I'm telling you, trust me, those people have so many so-called
targets that they have to reach, be it a corporate techie or be it whatever, I don't know. Second, people who get up from sleep with that palpitation, a lot of them actually have a snoring. Snoring is a big problem. People, మనం చిన్నప్పుడు ప్రాబ్లీ ఈవెన్ 10 years ago మనకి అనుకునేవాళ్ళు బాగా నిద్రపోతున్నాడు గురకపెట్టేసి అనేవారు. బట్ దట్స్ యాక్చువల్లీ అ ప్రాబ్లం. సో మన ఎర్లీ మార్నింగ్ హార్ట్ అటాక్స్ గురించి వినుంటారు. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్. సో పీపుల్ హూ స్నోర్, ఆ సింపథెటిక్ వేగల్ అని చెప్పాను కదా, హార్మోన్స్ అన్నీ పైన కింద అవుతాయి. బికాజ్ బిట్వీన్ స్నోరింగ్ సడన్లీ స్నోర్ చేయడం ఆపేస్తారు. That is where they stop breathing actually. There is no breath at that time. So the hormones become so high during those times, blood pressure fluctuations are so high that actually that's when the heart attacks happen. Oh. So early morning heart attacks, a large amount is actually attributed to snoring. Snoring. Yes, obesity and snoring. Large amount of people actually become diabetic or impaired glucose tolerance is because of snoring. So there are few of my patients who actually become non-diabetic after they've corrected this sleep apnea. It's called obstructive sleep apnea. సో గురక అనేది మనం తగ్గించుకుంటే అప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ని చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. Yeah, it is one of the risk factors. So you remove one of the risk factors at least. రైట్ సార్, గాట్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్స్ కావాలి. స్కిన్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే వీ నీడ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. వైటమిన్స్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది బాడీ. సో ఫ్యాట్స్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆర్ రెగ్యులర్ బాడీ మెటబాలిజం. కానీ ఒక లెవెల్ దాటితే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అక్యూములేషన్స్ లీడ్స్ టు హార్ట్ అటాక్ అండ్ హార్ట్ రిస్క్స్. Correct. సో హౌ డు వీ నో మోర్ అబౌట్ దిస్? So basically lipid profile antaru. Lipid profile has a few parameters called LDL, HDL. LDL is the bad cholesterol. HDL is the good cholesterol, high density lipids antaru. Then you have very low density lipid profile and lipids and triglycerides. LDL is the bad cholesterol. So the more the bad cholesterol, the chances of it getting deposited in the arteries is more. And this does not happen suddenly. It's not like suddenly your LDL increase and you're at a risk of a heart attack. Generally this happens over a period of years. It starts off from your adolescence, from your childhood, from your in your teens and as you progress in life. And slowly this gradual deposition happens. And on that deposition that happens, that's why as your cholesterols increase, the artery thickness increases, your blood pressures increase, the chances of diabetes also increase because lipids go and deposit everywhere. And adainappudu automatically on that LDL, when you have inflammation, that LDL gets oxidized and there is a plaque that forms in your arteries. Oh. That plaque could be in your brain, which could cause a brain stroke, could be in your leg arteries where you start developing blocks in your legs, which will require other issues like amputation if not taken care of. In your heart, it causes heart attacks. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.